mais bons. You knows me, everything now, everything now. Eles cantam quando eu deixo. Yes, I quando me lá no silver, first to. Ya, puta, esse micro tá mais mamado, sei lá o quê. Quê? Poxa, a micro da boca. Já estás a comê-lo. Não, pois. É aí, onde vocês estão? É. Tá bem, não respires, pá. Não, se eu morro. Ainda bem. Estou a gozar. Olha. Está aqui, gajo. E a puta, eu só quero o Fortnite, onde é que ele está? Tá aqui ao pé de nós. Não! Não, jogo todos. Jogo todos. Jogo Apanhaste? todos que não conseguiu apanhar. Não. Seca. Também, tem um squad para aqui já. Vá lá, deixa lá que tenha mais. Para você pode ir. Tá. E atenção. Sim. Comentem aí, também vai Tiago. Também o Ano. Let's go. Let's go. Partilhem aí, né? Já sabem. Eu não vou viver a tua live, mas eu não peço muito. O futuro do canal, Ganda Santos. Não me aparece aqui, Chacozó, com a tua live. Não te aparece? Não. Carrega no O meu Diogo tem uma símbolo. descrição. O canal Bola Preta é dedicado a vídeos tutoriais do jogo. Sim, meu pai. Tens de tirar esta descrição. Ai, Chocotoco, deram-te um dislike. Olha aí, ó Tiago. Oi, Meu Tiago. irmão. Não vai. Vai, não vai. Deixa-me só ver aqui o vídeo do nasce. Vai lá deixar o like, isso. Já deixei. Carregou, faltas tu. Vou já tentar o som, vou já assinar, né? Bora! Então, foi? Já vou deixar o like. Oh, Tiago, deixa o like. Já deixaste. Já tenho 4. Aqui só aparece um. Shepard. Fregoso, também já deixaste? Eu já. E Fregoso? Não foste tu, é verde, o comando é. Já. Olha aí, vê se aparece na frente do outro jogo. Você está a bater. Já estou aqui. Parece? Então, tem mundo de like. Não, eu like agora. Você está a bater uma meta de 10 likes, tá? Vou partilhar aqui like. Mas antes tinha estado de like, não é? Já, antes de. Partilha aí a like para ver mais. Dá para Não ver. consigo. Eu vou partilhar aqui lá no jogo. Andar para guerra. Guerra depois. Eu vou te denunciar. Olha aí! Estás já, Jane? Você pode ser bonito, burrito também.
Eu sei, não por isso que eu estou a denunciar. O que é este chat em direto? Isto é o chat que as pessoas mandam para escrever. Olha, Barros está a ver mais. Yeah. O que é que ele disse? Anda Barros, deixei o like. Tu Tu não vais jogar, ó Barros? Deve estar ainda na festa do irmão. Oh, eu preciso de... oh, Fortnite. Então, É só deixar o like. já 10 agora, likes. famoso. Ganda guerra, puto. Barros, vais ficar a ver a live? Deixa-me o like, né? Ai, que caralho. Mas também, Barros. Tenta chegar aos 10 likes. O fragoso. 4 pessoas a ver, puto. Dá-me modo depois. Já vou estar modo. Peraí. Deixa eu Não vais ver. Por acaso hoje eu estou com sabes Já como é que dei. se dá modo? Já dei. Vá. Oh, mano, eu não vou chegar lá. Como assim está bom? Nep, hoje não. Não, só amanhã. Mas já vou ver. Tá. Barros hoje não vai jogar, só vai jogar amanhã. Tá bom. Já deixaste Só o like, amanhã? né, Barros? Sim. Olha, ao menos o Barros vai-me apanhar. Por depois eu amanhã vou para casa, vou jogar. Ei. Já não vou chegar, que bosta. Já não, puto. Olha aí, Vocês o têm mais bloco, 50 tons já cá em cima, puto. Que é isto? Ouviste, esse Ron? Olha É mesmo, olha aí o micro, vou-te notar. Tá, desculpa. Vou ficar a assistir ao live. Tá melhor. Tá, Barros. muito bom. Manda Barros. Estás na escola do teu irmão? Barros. Não sei, ela não respondeu. Só que eu estou quando cá. Já apanhaste forte bite? Não. É que tá, puto. Vai lá para mim. Já deixaste o like, né, freguês? Já. Tenho quantos? Não está Porque deste não lado, aparece. está lá do outro, acho eu. Ah, tá aqui. Pois espera aí. Há aí outro segredo. Tens que já fizeste o emoji? Já. Espera, fica aqui. Aqui, olha. Já viste esta cena aqui a oeste? Anda para aqui. Já apanhei. Não, mas é para ver esta cena a oeste. Eu já fiz. Não Não, sei mas... o que é que tu estás a fazer. Tu vais-me buscar, peraí, deixa eu ver os comentários. Não, em casa da minha mãe, mas... Anda cá. Ah, tá. É de casa Anda da cá, tua mãe. Não vou, putz. Não pensas que eu não sei o que é que eu vou fazer. Tu vais fazer. Atenção, então anda cá tu, atenção. Atenção, anda cá tu. Aqui, atenção, anda cá. Já que eu estou com... Tens certeza que não queres vir? Eu não. Bem, sim, já apanhei forte. Vai. Vê aqui esta cena, concentra-te nisto. Partilha aí a live. E? Barros. Ah, falhou isto. Ei, Fortnite. Ih, É, errou sim. muito. No Fortnite é aqui. Né, este é o no Fortnite, né? É. Na cá ali, ó. Ah, puto, pensa que eu não sei o que é Mas que tem vou fazer. pistola. Não, eu fiz alguma coisa. Esse rão. Ia jogar com a pistola repulsora, pensas que eu não estive a ver? Eu não tenho pistola professora. Não. Não soube barulho nem nada. Eu não tenho. Achas? O Chocotocó nem deve ter ouvido barulho nem nada. É que eu mesmo nem vi. Porquê é que... não quitamos esta?
Não, agora tenta ganhar, né? Tá, bosta de baú. Sem dúvida nenhuma. Defenda. Minis. Daí um. Dou atenção. Cabelo dizer. Não estou a brincar também. Toca, o coragem também era fixe. Curar-me? Já com minis ou qualquer coisa. Se eu tivesse, não, aos perto. Estou aqui minis. Ué. Enganei-me. Ei, what's your name? Te ama. Eu tenho pad, querem usar? Usamos fenda. Eu tenho fenda. Não, bora usar pad. Fenda. Vamos usar. Vem. Bora usar cheio desse não. Ah, filha da mãe. Onde é que há desse? Eu acho que ele está a mentir. Era. Ele está a mentir, cara. O gajo que é mais que está com a pessoa repulsada. O gajo está a mentir, ainda não percebeste. Deixa eu bora usar o pad, mas é. Sim, Fregoso, és muito bom. Pô. Que mesmo. O gajo é bem burro, caso estava a usar a tua. Não faz mal. Faz mal. Ainda tenho 40. Cena que não sabes trovar. Não sei o quê. Trollar? Eu não sei. Agora. Eu ia tirar lá, mas não consegui. Então? Não sabes? Oi, tu não quiseste ir para lá? Então? Vou ter nisto. Vamos lá ver quantos likes é que eu tenho. Vai tu? A live é tu? Não, eu não consigo ver porque sou coisa. Podes ver esse cão. Conheces, não? Está aqui gajo. Aqui também? Estás onde? Vai, vou Vou no disparar. mapa. Espera aí, vou ter contigo. Vou disparar. Ou é o teu serrão? Não. Foda-se, onde é que está? Pegaram Não sei. bola. São todos gajos do PC. Já os vi. Tira-lhe. Como te amas. Turururu. Não estás feio. Está comigo? Ei, Tá a partiste-lhe a bola. Não, tá a soro, é um tiro. Para fechar. O que foi? Tá aqui. Anda. Não estou a disparar na minha bola. Estás com ele? Partilho. Agora mais dinheiro boa. Estou aqui mesmo. Vai, vou ter meu. Dá mais gás, tem calma. Dá cá isso. Mano, esta sessão Vocês tá, ficam não aí sei a onde. lutar enquanto eu vou passar. Quem te pede, bora usar. Anda cá. Tenho bola, Vai lá. vou fazer isso. Fortnite Eu ganhei a hoje bola. ali onde foste. O Fortnite? É. Tens que fazer um emoji.
Já, eu... Está aqui, gás! Já tem. Há um de vida, eu também. Mais Dina? Essa shotgun é minha. Balas, pressa. De? Shotgun, só tenho 4. Está aqui ninguém, eu tenho 112, o outro. Toma. Vê Usa, tem serrão, usa. Pera, já que eu estou a curar. Quando eu já que eu estou a acabar, eu vou usar. Usa. Não. Quando eu puder, já que eu estou a curar. Podes. Pera, não vá. O único que falou tudo. Tá. Eu vou ganhar uma kill. Deixa estar. Gamãe não. Tá a brincar, é a gamãe. Deixa estar, tá bem. Ui. Oh, fenda. Tenho fenda. O quê? Já vou. Olha para isso. Pera, já que eu estou a precisar. Olha, tu já tomar banho. Já volto. Já vais sair desta partida? Já, se quiser está. Mas ainda jogas esta, né? Jogo. Sou rápido. Depois façam um chefe. Vais aqui atrás. Ai. Está ligado. Tá solto. Quer dizer, ainda está com shield, mas já. Não, tira. Atrás, acho eu. Vai. Está com o fragoso. Deixei medos. Vai, não, Medos. estava com os fragos. Eu estou bem de menos, não preciso. Isso não sai da bola, puto. Eu pensava que era um gajo já. Não, mas ele é PC, por isso. Ele não sabe jogar, por isso deixa eu estar na bola. Vai aqui. Qual é que ele tem boa Aqui? mira aqui? Eu, boa mira. Ih. Não tens um bocadinho boa mira Oi. aqui até. Dezesseis. Olha aqui, à nossa frente. Vem cá. A nossa sorte é que o gajo... Estás a nível o quê desse não? Sei lá. A gente toda lá. Ruxas. Graças. O que é isso? Bora já fenda. Desafenda. Quem tem esse fenda? Sou eu. Bora. Eu troquei, pera. Não me faz. Nunca tenho nada. Alguém tem cura para mim? Eu tenho minis e uma fogueira. Bora já. Bora para aqui. Tenho dois traps, quem quiser. Aqui. Dá-me uma fogueira. Vem cá. Peraí. Vem cá. Olha aqui o medkit. Tox. O que é que queres? Está aqui minis, toma. Depois eu vou te jacket. Aqui. Alguém tem tambor para mim? Eu. Eu não. Não é. Toma. Dá mini, pressa. Porque fogueira. Alguém quer granada? Não uses medkit. Então, Usa a fogueira, que eu também preciso. eu estou serrando também, usaste sem ele. Anda rápido. Não dá. 21 gajos numa serve desta. E é que eu sujo. Mano, mais gajos. Atrás. Passou? Vai estar solto. Boa. Antes já me tira o shield outra vez. Vai menos. Não quero essa sniper. Gostam os médicos. Vai, Olha, sniper. toma. Tu barbaste.
Este gajo era PC, via-se logo. Não sei. Então botou aqui no PC, but... Mas eu matei-o, como se não tivesse, como se nada estava. Então eu fui picanha. Eu estava a 100. Não vi um gajo. Ai! Também me dispararam? Anda cá tenho um mini, atenção. Da cá? Olha, cotonetes! Da cá. Olha ali, barco. Esta cara morre. Ah, mano, este gajo vai ser animar em para construtor é. Eu sou Eu gosto. construtor. Meu pai não pode. Ai, tem um gajo, tem um gajo de lado. Ajuda, pá! Ah, não, cara. É, boa, conseguiram finalizar. Fogo. Tem um gajo de lado. Vais tentar, pessoal. Olha, tá aí uma bola. Vou tentar, puta, eu vou bater, vou morrer. Dá para todo mal tiro, dá um ganho. Se isto é certo. Deu certo, eu não acredito. Vocês devem ter apontado no maluco, mas está-se. Oi, está em cima do montão, ajuda! Eu disse. Aonde? Olha, tomou tiro. Alguém tem Tá tiro, ali. meninos? Eu tenho um Atrás, médico aqui. só. Um médico. Queres tomar um médico? Eu tenho 2. Tá morto. Não é para aqui, mano. Já, Já, vai um banho. Abre o nosso, acho que. Não Olha, sei me dá qual balas, foi. acho que. De quê? Ah, tudo. Tudo menos SMG. Olha, dei tudo. Dá-me 10 MG então. Ah, dá-me aí este sniper, só chama. Já te dei? Ah, mas eu posso dar todas. Não, nem deixe. Mano, se não fosse a posta da árvore. Estranham aquelas árvores. É easy. Tchau. Embora quedas. Onde é que ele está? Sei lá, tá para aí. Tá ali. Ai, desculpa. Temos de ir para a safe? Ninguém tem pets? Não. Então bora até já. Eu já matou. Alguém tem minas? Eu não tenho. Quero que os coches. Vocês todos têm... Já gasto Nova coches. shot. Sim, eu tenho. Pronto, eu também. Vais aqui, quê? coça. Comigo. Não. Ajuda? O quê, pô? O que é mesmo princípio, mano? Isto é um icónico. Sei que é o gajo surdo. Não fazer bem, vai É lá. um ninja. Não consegui. Meu Eu Deus. jogo esse caso é um ninja. Estes Aquilo- gajos matam, puto. Aquilo... E deixei um gajo bem surdo.
Pois, Eu vou acho que dois. vai ser só. ver quem é que ganha. Foi isso que eu arranjei 2 vidas lá tudo. Oh, Tem então, o... aquela coisa do tubarão. tem segundo, vai lá ver quantos likes é que eu tenho. Não consigo ver. Quê? Vai lá ver quantos likes é que eu tenho. Quantas quê? Quantos likes na live? Ai puta, agora não. Oh mano, é rápido, só telemóvel, não? É rápido, tenho de Eu tô a ver abrir quem ganha a isso. internet. Olha, o Iconic morreu. Olha, vou ficar a ver o coisinho. Vai, olha, não Olha o bem. Cup. Já vou ver o World Cup, eles ficam aqui a ver o da minha live. Yeah, Tá a então eu dar. vou ver o World Tá, Cup. aí a puta, eu queria ver. Olha, já agora. Fica a ver o World Cup, queres ver? In the zone. This is huge for the Esse Secret gajo Boys vai at the só com a moment. PC. And just if we just look at the map here, a lot of builds going up and around. Sundown, what are you saying? I mean, it's just huge. Vai, There. já The vai, fact they má have bem. priority on the side, and as you said, they got Ah. the 2 balls, which means they're both going to be able to rotate together in those. Don't have to use the resources and don't have to split up. Make this a lot more effective. But right now, T-Chubb and TK do have a good angle on the side of the zone with a lot. Snipe and that tack, they are at any vantage point they can get a very Oi. World Cup. O teu som tá aí? Acho. Pretty much max right there for 6 zone. You see automatically everyone taking this stuff. a lot of rippers up in the air, 2 different stages of high ground up right now. Not sure if they're going to drop down. Osmo, the line of people are coming to the top, coming down. Metal and Rick being built to make sure the foundations are secure. They do have a lot of shields. Osmo now boxed up, making sure he's 100 for that rotation. It is a long one. As you said, Sundown are going to be moving in a pressure plant. Whether it's the big pots or the chug splashes being prioritized here, which is allowing people to be out there. But as you see in the top left, players are just dropping non-stop because of this rotation. But Milan now posted up in a great power position in the zone, gets the knock onto Hexus, 1Z there, and then gets another one back-to-back to Elims right away. And they're going to be able to get a decent amount of loot being on the Estás a ver side. tipo uma ladrã? Priority either. Yeah. Yes, that jump pad that was used saved them so many mats, got them in such a good position to get Agora that estou a low ver ground outro. tunnel off, get Estou a that ver vantage point secure a and amiga cut do off at ladrão. the end of the day. Very dope. Now they're going to be moving in onto the same layer at the moment. Still have a lot of So kills team and a D lot and of Ed to Camp. do, and their map management is so amazing. Still have 700 mats Eu on já the estava de rotational férias. person, Osmo. But they got separated. Well done for Osmo to clean it up. But that's so Atenção. crucial, losing your duo from Não sei. effectively full HP Chama because you want todos to tunnel os out and testes. save mats. It's great to have those extra resources, but it's not worth losing the duo, particularly as you're starting to close in on that top 15. You need every point possible. Again, Eu this acho is que one of o the Ladrão best joga duos melhor. in Europe who has yet to qualify. They're one of the ones on the list trying to do everything they can. Kyoto goes down, Star Peak goes down, Schmecky Morreu. fires an RPG towards the high ground, which knocks Provoke and Majin. Osmo bonks his head, but catches Houve himself gajo now bué burro in que the se zone and atirou. will get enough time to pop his big pot. Another big thing is the zone's actually bouncing back to the original 5th zone location, so a lot of recycle builds being used. Osmo's low now, drops all the way low, broke back, gets his back, broke,
tira No quanto, chance sabes? there for him. Going to be moving up to another mid-ground Não layer to sei, stay por safe. acaso não. Wood builds E at the moment. tanto It's Calhar, looking não sei, at 10. all angles at É the moment. oito. It's Acho que é 10. Yes, provoked going down 8. as well as aim. So Sim. it's Intake and we Oh, have estás a our top 10. ver So 5 places ao for lado everyone. Good. daquilo das 180 as esquivas, Osmo finds Zoe. na He safe gets em some of the baixo. builds, but not enough. He's looking to see what else he can find. He sees the ballers on the low ground, but he's Não looking to consigo go ver. aggro because he doesn't have a lot of builds. Two Sabes left. aquele já mata... vi. Now Já needs to vi, find já vi. whatever he can. Tá, agora é 9. Gets blasted, but he sends one right É o at máximo. 115 to the Olha aí face. quantos gajos numa Boys, did you safe hear destas, that? That's pá. Osmo coming for your spot, doing Joga muito everything he bem. can. 8 players left, 6 duos remaining, and there it is. Spoiler goes down, so we have our top 5. It's all about the Elan's, the victory out, and brilliant from Osmo, ducking Eu back acho que out é into the storm, depois ela gets to grava Mir, não. gets the minimum amount of builds, gets all 13 of them, but still playing the low ground. 6 duos left. 5 duos remaining, 6 players. There's 1 full duo left, and Osmo's looking for a great edit down. 1, 2, 3 strikes. You're out, Harmy, and that was the other duo. We'll have a solo match if he can clean it up. Conversion comes through. 95 HP now, Shy. In the zone now, it's the last circle, 9th one closing in. 40 seconds, Osmo finally goes down to Imagine. Imagine moving up, Jurg on the high ground, Pepper down below. It's a solo game at the moment, 1v1v1v1. Jurg making sure his lair is secure. Pepper up on the mid-ground layer. Imagine getting pressure now. Pepper on low HP. Imagine taking storm damage to get his heels up on a trap. It's his though. He moves in, Pepper going down. Risk versus Imagine on the low ground. Jurg looking for pressure from height. Gets those combat shots on Imagine, who gets dropped into the zone. Gets a quick pickup from Risk. Taking that risk. Jurg now on a lot of HP. Que vai ganhar o Atlantis ou... é o outro vai ganhar. Então não. Já ganhou, já sabia. O outro estava bolsado. Well done there from Haram. Ficou com 34 pontos. Olha aí quantas construções. Putting both those duos at 34 points after the match. Again, we saw the leaderboard. It was 41 to 37. These are all duels who are up towards the top, but the action doesn't stop. Hopping into the 3rd game here. We are also into the final hour in Europe, so we're getting down to the last games. You can see it all closing in on it. I apologize, a little premature there, but 1:03 left. People getting towards the back half of the back thirds of their games. 49 players left, 28 duos. Yeah, these games are stacked. Every single game so far has had that storm surge active, and these placement points are coming in around the 7th, 8th circle. So you have to be able to survive, have to keep your duo alive, have to manage your mats and your heals all the way through. Impact Fixie going up a few layers, looking for any more vantage points, any more sight lines he can block off. A launch pad coming in as people start to rotate to that 5th zone. A little bit early, but the zone just started moving. Ballers all around, a lot of open pyramid edits as well, as Fixie takes a few shots but has those shields available. Going up for another big shot up or another build up. Alliance power goes down. As we said, these early rotations, then the cutoffs, they're huge in terms of picking up free heals on people moving. And somebody just tried to force that box as well with that flint knock. Fixie being not about it. Powder is getting enough space to be revived there. You can see that in the top right corner of your screen as the rotation comes out. Not a single player dropped on that rotation so far. We are still at 49 left, and this is kind of the proliferation of those heals. You see more people carrying heals, carrying shields. It allows you to take chip. If you get chipped on a rotation, no longer out. Good wall replace there from Shaw and Nira. Getting into Noisy's box. Can they get the wall again? As he gets to take it back, does get it. Can they get the stairs? And they do. Noisy and Arctic Dangerous going down. Well done from the EVD duo. Even with all this mobility, these guys now know the meta. It's week 10. Everyone's already caught up. You have to be able to go for these elims when you have the pressure and that ping advantage as well. Shaw on full HP. Nirwa at full HP as well. Both sitting on a few elims for each other on pops. 25 people left alive. That storm surge is going to start ticking as well, as we haven't gone down to that 30 threshold just yet. A lot of action on low ground. Ball is slow to a lot of people as well. Conseguem. Quer dizer, não conseguem ver os gajos, conseguem ver só assim. Better internet going in there, but shout out to SEE in the Vietnamese tipo, estão ali gajos, estão ali gajos, tipo, USA. alguns brancos e isso, dá para ver pelas paredes, eles não conseguem ver. Because of the strategies that end up going through, where you'll have one person forcing the wall, the other person trying to replace, or the other person isn't actually trying to get the wall right there, but they're trying to get the stair in first, so then they can get the wall there. And you get to start playing games like the double combats, looking for the player in the sky there with the shadow bomb. As you see, their storm surge is active. We'll need to go to 30 players, and they got the knock
onto Haibuzen, courtesy of the storm, right Isto before já está taking to no the sky. ar. Looks like these No guys ar. are at the very highest point of this rift as well. Cross, este tanto gás. Onto where Olha, to um land. ficou No knock. pressure from them at all as you look over. Quanto Not vez? that much going on in mid-ground to protect height. Ah, As tá they bem. shot out by Tá bem. Rappi. No elims coming out just yet. Everyone playing Olha, very, tá very outro safe. na Storm. Very well at the moment. Crew just gets powdered down Olha, once agora estamos again. a ver Swiftly Dog a now looking AES for any Strip other Dog. shots down below his mid-ground Doggy. tarp layer. That's an option a lot of mid-ground bases have. They can look down anywhere in their box, just protect the top, and look for any squeeze eliminations on the bottom side of the map. And we're going back on this E este rotation, gajo so you trollou can o see outro. how Scribby and his teammate just immediately turn backwards and start editing through their tunnel. Now they can just slowly edit backwards and fire shots. Stink goes out. Toma, They toma, spray toma, shots towards it, toma. but it is actually Toma, Lanuf who gets that knock. toma, Teleport matou. does go down as well. Lanuf and Clinton Killer had previously Twitch, tá bom. qualified, but are doing their best in here. You see Violin in the top left as we get closer. Olha, estamos a and ver o closer amigo to the dele. placement threshold. Kazuna O and amigo Scribby, dele está good job cycling out right 62 now. mil. Lanuf does end up 60, going down as well as está com poucos Supremacy Attack 52. was in that top 10. However, they need to be cautious of Este their gajo está map com starting to get a builds, little puto, lower and a 41 lot of builds. tunnels going on around. Yes, and it's actually Que que é amazing what these isso? guys are doing right now. They're waiting Tá and com- tunneling as much as só possible, consegue not construir peeking mais too hard, 56 vezes. then waiting for utility to get Yeah. used. Any Ah, risks já vi. and Já go lá for those tá. big Tá lá, shots tá in vi. the air. Nesty going down now from a lower tarp layer. Once again, they're waiting for people to stop and make mistakes and Só capitalizing on everything as they did on the stinks construir before mais as well. That was a huge swing, puts them up to 7 Huh? eliminations and into Só the top consegue 15. That was a construir mais 5-point 37. bonus right there for this duo and into 30 points, up into the Ei, conversation. agora You can see não sei. Shaw then gets the knock onto Waste as everyone gets sent down Olha, como é que on é que o gajo ultimate high morreu? as Nura is Deu trying to grande work dano upwards pequeno. and get some form of connection. He has the next lowest tarp and he's just going to drop down and say, whatever. Here's all those heals and the utility we talk about as we close in on the next placement threshold. gajo não 11 segura duels com o left, médico. 14 players, so a lot Olha, of solo segura com riders, o 8 of them hanging out, while only the 3 full Mas era duos. esperto, era No curar-se challenges com o coming on from médico. height either, which Ok. allows Shaw to get these easy pressure picks. Parece with que his este gold gajo é scar. hacker, These guys parece making sure que their aquele rotations are tipo que perfect. ele- Law Boom now going down. When you have Olha, this já time, tá when you assim. have the full-end Oi, weekend voltei. to prepare your loadout, your load path, you get these big loadouts that are gold, all the heals you need. Another knock coming in from Nirwa. They're just tearing on this high ground at the moment. They're doing brilliant, já making foi. sure they're getting good angles, but some shots going up. Não, finally vais gonna lá, force não them. sabes And onde é that's que one é. thing we've talked about. Uncontested high ground is great until somebody from the low ground decides to take notice of you. You are the only one raining down the shots. However, cover yourself up and just reset. You'll get that advantage back. As you can see, Neuron Shaw doing a brilliant job of this, but look at the chaos on the low ground. Right now, you have Neuron Sem in your dupla. top right, Scrib Doggy in your bottom right. The rest of the Sem dupla é action bué on da the mais left side as lixado. Nali gets taken down by Kazuna, and we have our Algum PS. São duas duplas e the victory solos. route as Violinen finds Fixie right Olha, after he gets tá past forte. Oi, Dani. Mas engraçado disto tudo é que não há nenhum português. Sei lá. Não, puto, são comentadores portugueses. Que os comentadores sejam portugueses. Olha, ganharam. Olha, ganharam estes. O EVD ganhou. Sei, o like, Dani. We're in to Já the pode jogar final conosco. hour of Europe. We're right there. These are the matches. Bora passar para outra. Quando os comentadores quiserem passar para outra. And duos. A lot of Quando people quiserem splitting passar up, para outra. playing with new duos as well. We've seen that a lot in NA East as well Okay. in EU. As we get into this passaram next para game, outra. Issa and Camo on the low Olha, eu ground. gosto. Yeah, Eu and you gosto can see disso. that controller duo trying to represent and do everything they can. Issa having already qualified for the solos camo, trying to find his way to New York City. Olha, sabia. Can they make it? And this is actually one of the thinnest end games we've seen so far, with 39 players left, still 22 duos, so a little more action going on the mid game. As you can see, Representative Issa and Camo's 8 elims right now. Super impressive, and there you go. Finally now into that last hour. Third time was the charm, 56 minutes remaining. And again, if you are just joining us and it's one of your first weekends watching, it is 3 hours or 10 Oh, matches. The voltei. semifinals were played Isto é dupla. yesterday, and the qualifying É. spots are in the top right. We have already seen the BES duo Dani, advance queres out of jogar connosco Oceania aí? and the Trigger QQ duo from Vietnam take home the spot out of Asia. Which 4 will join them in Europe? And who do you got your eyes on, Shai?
For me, at the moment, I think that Shaw is just playing amazingly right now. I also think that there's going to be a lot of chances for Camo and Issa to pop off as well. They've been up and down in the leaderboards at the moment, but as we can see over here, these high elim games, if you get one or two pop-offs, you're right back to running. There is only an hour left, but everyone's already experienced in playing their 10 games, knowing that, hey, if we're behind 2 or 3 games, we can play a little bit aggro here, and then catch up with those big placement types of games later on. So hopefully these guys have duplas e 37 right now, a little bit of a sneaky game coming in, a 4-gun loadout, which we don't see too much from Issa with combats, ARs, drum guns, a very AR-heavy ammo loadout. Many people as well on at the moment. A gente tinha uma duplas e a 37 solos. É isso, já. Now this is good for 2 reasons. One, the people Faltam who ainda are boxing up 37. know a lot of things about one another. But the bad part about it is that if everyone has nesta information on safe everyone, there's so 37. many more sight lines that get abused and used for eliminations. Isto é bem pior em dupla, puto. Yeah, it's much harder to manufacture Atenção, já eliminations in podes this ver quantos circumstance likes é because que eu everyone tenho. is used to playing. It's kind of nuts that we've gotten to the point in Fortnite where 39 people in a 5th circle. Podes It's ver like, tu, oh yeah, Fragoso, you que know, eu não it's not consigo. that dense, you know, it's fine. You got some room to move around and work with. But like, normally the reason people say play for late is because when you get so chaotic, if you are deliberate and you're able to get your rotation down, you will get opportunities to pick off other players. And you can see there just how aggressive these guys have been. 1,102 damage above the Storm Surge threshold. Again, that will turn off once we get down to below 30 players. As you see the launch pad come out, no bonks there. Thought about challenging for height instead. Gonna go far side of the zone and box up and turn. Camo now missing his partner, actually. They finally get together once again. He's going to be boxing up, waiting for any elims to happen. These guys have 8 elims together in total. Heavy Snipe coming into onto the box as well in front of them. No follow-up, though, as it's not possible. These guys are on split layers, although that's very good for sight lines and different vantage points. Sometimes the synchronization can get desynchronized when you're not together with your duo partner. Stay with your buddy. Particularly, it's week 10. Come on. Like, how many times, like, unless your name is Mongrel, like, trying to just 1v2 the rest of the lobby generally hasn't worked out for a lot of players. And right now, Issa and Camo recognizing that, getting back together, still on 8 elims, and now they're going to try and kind of level out the loadout. Interesting to see him dropping the heavy sniper in favor of still running the double AR, but I'm trash living up to his name there as Issa just blasts him with the combat shot. Can't poke there, can't challenge against one of the best players out of Europe. Gets the conversion over, and we're closing in on that top 15. Very, very smooth build over there to get right back up to his partner. But no, these guys are split now. Issa going on for one going. Camo low tier or low ground lockdown on his enemy. Max going down on 60 hertz. I see these people coming. Camo moving around. Issa popping up on his owning the whole server, making sure everything's going to shut down on numbers. Ash going down as well. The finish is coming out. These guys have collectively done so much damage. Drop-offs. It's chaos. Mods going down. What's happening over here? Já está a aproveitar boas restinhos. Prenda Storm, olha, 13. Who says you need a teammate? He says, Mongrel, who? My name is Ghost Issa, and I'm here to make a play. My name is Ghost. Bora, botou a Konami que botou. O outro tem 3. Achas que é pouco, puto? 4 kills aqui é boi, mano. Agora o outro Kills tem aqui 3. é... Houve um que fez 21, não te lembras? Ou 21 ou 22. Ela vai para a quarta. Toma! Ai, caroças, este gajo é muito cagado. Issa picks up another one I'm on the high good. ground. They're on 19 now. He needs to circle No, no. around and find the zone, and No, he no. finally does. Só tá a tirar na vesta, sei. Closing it on top. Toma. Jensen goes down as well. 6 up. Ui, 9 gajos, faltam 9 gajos. Ainda disse que não vais ganhar. Não vão ganhar este. Eu percebo que não ganhar. Ih, 46 pontos já. Jogam bem. Há 5 equipas, há 5 equipas. Yeah. E há 8 gajos. Eu acho que estes gajos vão ganhar. Olha, tchau. Foi com boda. Aí o outro morreu, o outro de 14 kills morreu. Ah, não vão Aí ganhar. não vou. Esse também
mas já vai. ganhar, acho eu. One Acho que não HP, vou he ganhar. goes down. Can Kemo Provavelmente já fizeram um grande jogo. The enemy pops in with a heavy sniper. Yeah, não vão Mark ganhar. bringing down their Bora, big rain, but dá so solo many e é uma eliminations dupla. as we move on to the Devem last ter sido os que 1v1. fizeram mais Alphen pontos. up with Mark going and bullying Olha, the esse last tem player 31. left alive. Pronto, East é esta Rain dupla going contra down. este. Camel also going down as Esta well. dupla Alphen já with a ganhou. big combat shotgun pop shot. Intensive 8x finally Yeah. going down as well. They secured the Yeah, Elam esta dupla points. ganhou. They secured the victory royale as well. But Camel and Os outros fizeram bons pontos. That was huge right there, but not to be understated. Alphen and Duo picking up 18 points right there, 8 elims in the victory royale. Zeke, that Bora, was bora para nuts. outra. Sundown, that was absolutely Sabe, vai jogar insane. I assim. mean, first of all, it's so awesome to hear Shy's voice and Don't hear say how it in, incredible it's he's 'cause it's me casting. for Let's this. just A great first cast. That was great beautiful. first cast, No, especially no. in that game with Issa and Camo. Controller Lords, with you got to think with another pop-off performance like that, Yes. they could be potentially contesting for a spot. They could be the only full controller duo to qualify for a World Cup. It is the last chance for any of that to happen. So with games Olha, like já não that, mostro que está customers. Querem Zeke, ir? this is Bora. This is just the start of the day, by the way. This is the first block of games. contar numa. We have way more Fortnite, but for now, let's Não, hang ele tá out with arenas. Paula. I know you've pulled some clips for us to take a look Eu tô at. no World What you Cup. got? yeah, I Ele can está explain. arenas. I can Tá no explain World some Cup. clips here of what happened Yeah, into isso those aí, o games. gajo faz o World I mean, Cup. he's by himself. He's trying to clutch up. Yeah. Everything was going Yeah. wrong there. He ended up being placed underneath the stairs. His Jesus. heavy snipe didn't get the wall. The turbo build came in. And then even here, getting the stairs placed, this duo was going to come out on top of him. He was able to stay composed, get the elimination, and then another situation. olha was on este the track. gajo, Somebody puto. lands right behind him. And he still Olha managed este to get away gajo. even with low HP. And when we looked at the leaderboards at the front, we saw all of these teams that were in this game. Here, Orc and We'll Lex be on allowed high to ground. They check use the those. chug splashes to recoup a little bit before Intellect. Unfortunately, gets a little antsy, jumps out, And and André, that's going to be the end see, because Omega both like Alex and now, Orc are looking down on top of him. Here, Osmo Aqui ver goes o on World a Cup. tear with his teammate É onde o Milan. vamos jogar. And I Tô mean, brincando. some of the things that they did here, this was really É interesting onde to o me vamos because jogar. you used to Vamos run out jogar, of the se storm and just take calhar. the damage from the Vocês storm to get vão the jogar. loot, but in this case, he's Vocês using vão- the Ah! chug splash to recover Dá sorte. instantly. And then what a catch there from Osmo. We're going to Guys, look já at está another like, team here, André. Provoked and Imagine, who are so close to qualifying week after Johnny, week. para especially o Vamos World tentar a week 8. chegar aos 10 Provoked likes. actually goes down on a waterfall there as somebody makes Já his não gostei way de there. But World this shot Cup. was disgusting. He didn't even actually get Yeah, that cut. elimination. He did a 112 to him to the face. Tá tudo But travado. actually, Jorge, who was up on high ground towards the end. Mano, mas managed o que to é que snag tá that travado? from him, but then Yeah, Osmo eu taking sei. on both Eu não tenho Carnifex medo. and Só Army me- by himself. Só algumas Back on vezes Imagine, trava. though, is Osmo finally, because he doesn't Se have eu the tô a shot, jogar ends up going o down, and handboss. Imagine with the good attempt, as he É. gets all-provoked, end up going Faz down from sorte, fall vai damage, morrer. takes out Risk while in the storm, and then makes another storm play to kind of try to catch him by Só não surprise, sei se but ele it's tá not gonna o- be enough, yeah, but o it was gajo- so close. acho que- Zeke, yeah. this shot Não. right here, and then look Não, at this. não está, He não was está. so O gajo está a close. He jogar already Travou, had ganhou. the conta pressure on his de face, inscritos. but no. O gajo está a jogar Jorge na is conta gonna de take the inscritos. Não win consegui just passar. barely by milliseconds here, Zeke. Ainda há This was outro. so close. Man, coming down there to the wire. World Man, Cup, this deixa is just isto. what Fortnite is, right? Like, everyone's gonna give it. Não é eu que estou a jogar. Everyone wants to qualify. and Não, that's ele the tá kind of a stuff jogar we're na seeing. Let's take a conta look at the do leaderboard and see how things are inscrito. shaking out currently. não I sei. can't André, se read. puder, vai para outra conta, Den né? Magis. Você também like. Den- As duas. Den Magisk. Magisk. I'm gonna call him Magisk. Magisk. Great. And TTV, I'm the Beast. We know you. You've been hanging out here for a while. At the top, still though, 7 games remaining. Yeah. Este gajo This joga is pretty Fortnite, não joga? substantial. 3 victory outlaws right Não tá now, a falar. 100% win rate. Yeah. Wait, Sure. what? Não, That não, is não. ridiculous. Eu já quero outro. I mean, 62 Mas points. estás a This ver might be live de flipped John here. Boss? Games remaining versus matches ver a played. minha. Possibly Miss Benji, Fishy, and Mr. Savage. We've seen them week after week, and people are starting to, use that fishy Vamos ver a minha. tag at the end of their name to get the good luck. Eu But, tô a ver o I World mean, Cup. Wolfies and Rojo were up here earlier. They've got 57 points now. They dropped down from first to fourth. Já agora, Skype tenho and quantos? Vato, who Acho are que tenho just 8. barely. I think they got 9th place twice in a row in the duos week. So Temos que that's chegar one of aos the 10. French-speaking duos Tenho 8. that have not yet made it. We saw the Solar you guys go through before, and then some of these other guys as well. And Alex and Orc, we saw their win. And Dretta, who had the Jeez, crazy guys. performance in week 9. You guys watched it. Just unbelievable. So it's shaping up. I mean, I'm already seeing Skype and Vato. I'm starting to get excited because they start to play better as time goes on. And we just have all but time right now. It's running down though.
Yeah, for sure. I'm ready to get back into these games. Bola, if you are as well, I think we're going to send it back over to Sundown and Shy. Gentlemen, back over to you and keep the action rolling. Thank you so much, Zeke and Bola. All good, Shy, no worries. But I'm so excited, like you said. We saw so many of those guys up on that top board. It's so incredibly dense. 52 players in this lobby, 28 duos remaining, and again, the 4 final spots. We're coming down to it right now, that line, because the Mr. Savage and Benji Fishy duo have already qualified, would be 54 points. 51 was on the bottom. Já chegaste aos 10. Everyone, that's how tall you have to be to ride the ride. And Já chegaste aos 10. on again, Shaq. Já cheguei aos 10, não sei falar. And we are in pressure plant as well. The lava is hot. O André criou 2 contas e para deixar o like nele. Tu e o Garra são os melhores chutes. Não, tens 9. Ainda tens 9. Acho que é o telemóvel do teu pai. Tira o Gonçalo para dar like. Aí, ó, esse André, o meu pai não dá para dar like. Não sei porquê. Não dá. Não, vou tirar o Gonçalo para dar like. Vai. E agora mandou o Alfonso. Jarkos going down now. Where's his dual partner? We don't know. His finish is going to be coming out now as these sweaty soccer skins, Alex and Speezy, are just going to be tearing up this low ground, making sure no one's allowed to be this tall for this EU ride on the northeast side of the map. And you see them actually able to get into the mid-ground. Alex was the player from the Winter Royale who hadn't played competitive before. It was just always in the arena duos and said, hey, I'm pretty good at Fortnite. And through the open structure has now been all of these end games. But Speezy now going to opt to tarp away. We'll see the conversion happen on Alex. He now has to make some tough decisions. Is going to drop the heavy snipe in favor of taking the risk. Don't fix anything else up, and you can see now he's trying to go back through and just make sure he gets every possible little bit he can. In these solo spots, when you have to make something against other duos, those spam weapons are always vital. That choice of este gajo poderia ter ficado com o shield, eu é que não quis. Poderia ter tomado o mini e depois ter tomado o shield. In terms of making sure that spam is up on opponents' builds. So very smart decision there as we tune into the Fnatic boys. Motor and Vrox going to be looking at their own loot at the bottom here. Have a Rift to go as well. Shadows available to get caught up after grabbing the Rift. But Motor misses out on those. Not sure if that'll affect him later on. Once again, there are a lot of guys in a lot of ways to trickle down from on top of rotation, but that might be a big hit to their loadout and overall. Este gajo jogar bem pode ganhar. Sim, jogar! Não, tipo, se jogar bem tipo assim na partida, pode ganhar. Olha aí, putz. Isto é para tu mais bola, Isto é para deixar a lot of other people rotating the good old-fashioned way. It's Fortnite. E tu e o Barro jogam nós jogamos todos na PS, né? E este já jogou todos, jogam no PC. E é bocado difícil. Imagina quem tem melhor mira. Quem tem melhor mira? Já estás a pôr os do PC ou os do PS4? Já estás quase a morrer. Depende. Ai, caroço. Os que têm melhor mira. Como é que eu matou na bola? Os que têm melhor mira, sabes que são os da PS4, não sabes? Isso é mais ou menos. Por exemplo, este, se calhar tu perdemos X1. Não, este tem melhor mira, já. Mas sabes que é muito mais fácil teres melhor mira da PS4 do que a maneira de chegar. Isso é por causa da assistência de mira. Já. Eles não têm. Nunca Eu sei. Não, porque o Ducati é burro. Mas olha. Zone damage is not a problem. Shields, not a problem. As he gets all the way back up to Toma 100 minis, HP. Once again, his Este já foi, olha, já morreu já. Ai, ficou em 17, o time dele. Mas fez 44 pontos. Se o gajo não fizer 50 pontos, está lixado. Não passa. Isso faz, né? Vai ter que fazer. Mas acho que ainda vai haver mais um bocado. Finais.
and Yeah, Proxima finais, being yeah. the player who's been around Como é que forever sabes? since like the original Summer Skirmish. Bem, So easy. good to see his name Está a back ver up there. gajo de bola? Picks up Rafesguard and we're closing in on the top 10. Buhai Isto tem trying to find 38, este já space acho que não there vai in the middle, but passar. somebody is way up on the high as we're Meu rushing Deus. around. Zeke gets blasted Meu Deus, by Flavo porque- in the back. Will the Yeah. Elam come through? No. Oh, Aqui bola é bem lixado. But not able to Essa pop cena out is assim. now all of a sudden old man Por cima mountain. aqui nesta tipo montanha, mais ou menos no vulcão. This is when you wish you had Ah, Shadow aqueles Box, vão ganhar, Suzu, and já Ibu foram. High on the mid Aí ground. aqueles Yeah, gajos todos estão no vão high ganhar. ground. And his teammate Aqueles gajos just estão gets no a high rain down ground. shot on the rest Aqueles, of the lobby. Ibu aqueles High gajos trying podem to find prender some os outros space na in this, but store he's gonna quando have to go tiverem back de ir para over cima. now into the plant. There's only Ibu High in a 1v2, Ah, os and gajos that's desceram, not acho. going to be Já, enough. já Fury desceram. Legend and Proxima Star going to close 57 that one out. pontos. Oh, 57. In the victory round. That's how they were at Putz. 57 points. Fury That's what got them up Legend. there. And hopefully they can keep on that pace to qualify. Yeah, muda They para ended that outra. game so fast, still had 9 impulses and 2 Putz, eu não me smoke estava a ver grenades assim left muito ver at isto. the end, but they decided to just give the lobby a whole Então. haircut as we move in. Once again, the Eu same vou zone. continuar, mano. Geysers going up Eu once também. again. A Eu lot não of vou, launch né? pads can be Os gajos estão a saved. ver a live, vão se fartar, né? Ah, a cena é que nós não temos o grupo. Olha lá. Né? Então vai arenas e tenta fazer pontos. Fácil. Não. Olha, já no vosso grupo, tá? Eu aqui jogar uma só primeiro. Vai, já vai. Tá. Ora. Qualquer coisa eu Sim. crio um grupo e tu entras a ver. Vai, Tá bem. What que é isto? No limite. No limite. A ideia é batalhar usando a inteligência. Não sei o que é isto, pode experimentar, pessoal. Quem não viu a loja está aqui. Ah, nesse modo só tens 30 de madeira, 20 de pedra e 20 de metal. Ah, ok, André. Não se pode apanhar mais? Ah, eu acho que já joguei isto, já. Olha, queres que... Ah, espera aí. Está muito aqui neste gajo. Queres ir ver o Aerocup ou queres que eu jogue isto? Diz aí. Escreve aí nos comments se queres que eu vai este modo ou queres que eu vai ver o World Cup, não sei, diz aqui. Joga porque eu posso ver o World Cup no meu Fortnite se quiser. Ah, ok. Vamos continuar a jogar. Então o Gonçalo deixou o like ou não? Convenceste-me? Não dá para construir, é? Esta é pedra. Ah, isto não deve ser uma treta, o que é? Quer dizer o quê? Escavar isto, sobres.
um gajo. Sai. Tudo bem? Aí, ó, pô, não vai. Vou pôr aqui uma trap. Tá vendo? Aqui. A porta. Afinal só consigo ter 20 de pedra. Olha, show. Aí aprendo, André. Que jogada, puto. Oi! Fica pra dentro, burro. Como é que é, André? Não sei, é um gajo qualquer. Deixa eu tu que estás a jogar. O meu material. Não consigo, já. Por que tu consegues? Isto é um modo novo, não sei. O que é que estás a fazer? Mas pode construir, acho eu. Vai descer. What? Tá bem. Vou esperar. Puxou para nós. Não, eu vou fazer um vídeo com isto, puto. Vai. Vamos lá. Tipo, os gajos ainda não morrem logo. Só podes construir duas coisas. Por que tens 27 material? Não consigo filmar. Então, Oh, obrigado. Outro. Bom. põe isso. 3 minis. Só vou esperar. Viste isto, André? Saíste do grupo deles. Yeah. Porquê? André queria que eu fosse jogar. Tens de fazer tudo do que o André manda.
Não. Mas o que? Também não me estava a servir o World Cup. Com o André, o nosso primo. Não. Ah, o Pantagudos. Sim. Oi, Fragoso. Oi. Olha, eu vou ficar a jogar. Que o pessoal da live quer que eu jogue. Tá bem, mas eu vou ficar a falar com o teu som, tá bem? Vou para o jogo. Qualquer coisa manda uma Boa, mensagem. Hã? Qualquer coisa manda uma mensagem. Tá bem, tá bem. Olha, o box está online, só para saber. Tá? Já. Daí, Convidou aí. já te convidei, mas não entra. Ok. Modo criativo. Pode ser o irmão do Bola. Pode ser, irmão dele. Vá, eu vou falar. No jogo. Tchau. Ele está a falar com o jogo. Uhum. Ih, mano, eu vou matar para gajo assim. Só vir. Se você te punha aí o boot, Uhum. pois as vinham cá. Olha, mas tu podes construir. Só que vai pouco. Então posso construir. Podes construir. Podes construir 7 escadas. Esperar. Isso assim, fechar. Está fechado. Não vai. Agora deve começar a vir gás. Ficaram as válvulas. Bom, não entra, mas é. A gente não vai partir é. Não é algum baú. Fica só aqui. Vou ganhar assim, puto. Mentira. Quase que partiram aquilo. Já vou. Olha, não vou só. É assim que se faz. Agora. Ah, deixa mesmo a porta aberta. Isso mesmo. Que tão boa. Aqui.
bem. Isto não quer mais nada. Yeah, tchau. Ai, ai. Olha aqui. Oi, já para tocar. Oi. E a puto, tu não acreditas? Estou só o vencedor. Eu estou no aeroporto. Eu tinha traps. Meti 2 traps. Tenho 3 kills. Fiz 3 kills assim. Morreram todos para a trap. Aeroporto. Vai ver a minha live e puxa um bocado para trás. Mas onde é que é o aeroporto? Aquele ao pé de aldeia. Tipo, o da sua equipa foi para a trap e tu mataste um babo. Ah, Se o eles fossem um aeroporto. Ah, aquele aeroporto. Não sabes, ao pé da aldeia. Faltam 10 gajos. É. Mano, ela vai ver a minha live. Ainda tem mais um. Então, Ai, que fruto! vai lá para lá. Ah, já sei. Ei, tu não tens traps duas? Vai à casa de banho, já vem. Vou ir na bote. E tu vai virar duas. Não vai. Nossa, não é? Olha, se eu jogasse como é, eu não vai. Ai, você não faz trás! Tu que viste? Não pode. Tá bom, tá com o barco!
Fregoso. Nasıl yapacağız? Doğru kaçtı. Not for you. Random down. I don't know if you realize it's completely uncontested. It's over. Week 9 is done. Goodbye. Tamam. Eu fiz aqui, não tem razão. Welcome back, Fortnite fam, to week 10 of the Fortnite World Cup Online Open Qualifiers. My name is Pookie Face. We've gotten into a little bit of the European action. We're playing duos today. I know I'm excited to see how everyone fares. We only have a few more spots left in New York at the end of July. So without further ado, I want to get into some more games, but in order to do that, I need some casters. I got Zeke. I got Olha, vou jantar, tá? Já vai. boys. Take it away. Tá bem. Thanks so much, Pookie. We are here. Can't stress this enough. This is the final week. Estás a ver? This is it, week 10, final opportunity, Vai, the Agora não está a final ajudar eu a chance falar. for players to earn a spot in the World Cup Finals in New York City. It cannot be more stressful than this. No, it can't. There's only 4 spots up for grabs in the EU, and we're already seeing the story shape up. Skyt and Vato might be making that last-second clutch into New York City. But let's get into action because we have to figure out who is going to be left standing when the dust is all settled. So let's get into games. Here we go. The first game of the block. So don't forget, those queue times, very, very close to being all wrapped up. Then we're going to have a little bit of extra time to just make sure everyone gets all their games through and completed. Don't forget it's 3-hour window or 10 matches, whichever comes first. Hopping on here with Kiklos, ZQ, and his partner, Swats. 4 elimination between them. 41 players remain in the current lobby with 22 duos still left. Look at this circle right now. Yeah. It's going over that entire ravine there, the bridge in the middle. So kind of a little bit of a treacherous path, but I can already see just based on the stances of some of these players are taking, they're ready to hop over with the launch pads or shadow bombs or whatever they might be using. And to get in that half in, half out, which is positioned right on that big hill with the, you know, the tree of life, as I call it. Yeah, that's one that I've taken. I used to call it big tree, then I was like, no, tree of life makes sense. But if you're watching the bottom right, you see all the triangles. They're already converging on the new safe zone. Nyrock's gonna get ripped out of the air immediately. That is another elimination, and Swats confirms it there. 5 between the duo now, and this is huge. Now, keep in mind, they're pretty separated, but I mean, Kiklos is in the baller, so he can kind of navigate as he needs to. Yeah, but separation is, you know, what actually caused that elimination to go down onto Nyrock's Aqua. Oh, the baller. Oh, no. Well, that is so sad to see. Just like he took out Aqua, he actually blew up his launch pad right before he managed to get on it. So Aqua going a little bit too fast, but here he's going a little bit too fast for his baller. And again, split from his teammate, just like he said, Zeke. Is he going to be able to find anything from here on this low ground position? A little bit tough. You know, trying to divide and conquer, I mean, it can work for you, right? Like, if you've got the confidence, you've got the skill, you can absolutely make it work. But look how far away diagonally he is right now. I mean, you got to think this is the top 1%, right? Don't forget, the top 3,000 or 1,500 duos from the region move on to finals. Maybe you'll catch some people off guard, but
for the large part, you're not going to catch many like incredible players off guard with that kind of tactic, right? Like they're going to be looking, they're waiting. Like someone's going to do something cheeky here. I just feel it. 44-88. Oh my God. Okay, listen, ref's guard. Well, all right, I was going to say pull off another shot. He just beat me to the punch. It's like, Zeke, I got you. Don't worry. That infantry rifle being used right through the window. So strong at putting out those high damage numbers right away, taking down that duo. And actually going to manage to snag the loot as well. Meanwhile, on the rest of the server, I did see Boyer and Crippa. I saw Dementos in the lobby. So Boyer and Crippa, one of those teams that a lot of people were looking forward to, qualify for New York, but not have yet having those performances in this lobby. We'll see what they're able to do. Obviously, Hack's guard and Ref's guard are Hack's core, sorry, are way on their way towards that top of the leaderboard, but the RPG coming in. So I believe, if I remember correctly, I think Crippa was actually picked up, and I think Boyer's by himself. Once we can take a look at the high and wide shots here and establish things, we'll get a better sense. But right now, rotations need to begin happening. Shadow bombs are being popped, and look at this. They try and reposition here with Ref's guard. That's good. Team is back together, and the chug splashes. Thank you, teammate. And it comes out. Didn't catch it. The player drops down to 76 over on. There you go. Sigma has been eliminated, going back to the lobby. And that is exactly how you want to place the traps. When you drop somebody into the box, make sure you place it on that front wall or the roof, and then you can rotate the stairs accordingly. But they have no chance of escaping from the left or the right when you place it in that fashion. Great reaction there from Hack's core and Ref's guard, and we're going to stay on them. First round of placement points coming out. Right now, they have 3 eliminations, which in itself is huge. There you see Boyer goes down, has been eliminated, even Alliance Powder as well. And this lobby is just going to continue to thin out. Edrikill going to be picked off as well by Pathby, and this just continues. Benji Fishy is also in the lobby as well. He's going to pick up Mav Joe. And right now, I mean, if you're Ref's guard and you're Hack's core, you're probably thinking, like, I'm watching the elimination feed. I know these Titans are in here. What are we looking to do, right? You've already got the first round of placement points. You're about to hit the next round. Do you think they just go full send, try to find eliminations, maybe play it a little bit slower? Oh, my God! Please. Oh, God. I was going to say that's what they're doing right now, but that's definitely going to put them on the back foot. The Flintknock is actually going to knock him back into the zone. He used all the chug splashes, so that's not going to be useful to get back in, but Hack's core still up. They did take out Benji, which was the player that RPG'd them, kind of caused them a little bit of chaos and panic, but still alive, still rocking down on this low ground. This is where they've been staying the entire time, and so impactful down here, Zeke. Look at the lobby now. 6 players remain, all of which are solo riders. No one's got a buddy. Themo here, he's going to find one over on Josa there and find an immediate elimination. Top 5. Another round of placements for everyone in the lobby. Yeah, but only on wood. These players that are finding down below are not covering their top. He's going to find one. Can he find another? Not just yet. He does have that Flintknock if he does need to get back up. But again, no materials, it looks like, or they're playing very sparse with them. Now using that Flintknock to get down onto the height that he needs to so he doesn't take any fall damage, no risk, but another player trying to get up over the hill, and unfortunately Hack's core is left below, but the Storm is playing with his favor right now. He's going to be able to get up. Look at this. Themo's got high ground advantage right now. Hack's core low on HP. And Vic here, he's got, oh, just kidding. I was going to say HP advantage, but it doesn't matter. Hack's core evens the odds. And now Themo has that high ground control. Hack's core's got to do something, but a huge shot comes back over. And this is Themo's game to win 4 eliminations between the duo. Victory Royale, a 13-point game. Yeah, and they tied, actually, in terms of points with Hack's core and Ref guard. So a valiant effort there from low ground. We saw them completely, stuck down there, no opportunities to get out, but making do with what they get. So they push themselves up to over 60 points now, and that is definitely something that you want to be at moving into these last games. The queues are definitely about to close. There we go. We got another game, of course, more Fortnite action to be had near Happy Hamlet right now. Storm Circle 5. Don't forget, if you're new to Fortnite, the way we've been running the qualifiers, we hop into the Storm Circle 4, 5, sometimes even 6, getting right in the action, skipping past the looting, the drops, all of it, jumping right into all of the action to be had. I think we should probably refresh people on the format just in case they're tuning in for the first time. So guys, don't forget, every single elimination is a point. Top 15, 10, 5 in the victory hour, all the placement thresholds. Look at this. Cubs is just finding elims. Perfect. That's exactly what you need to do.
when you're on the edge of the zones, you have options to get in. He has those shadow bombs if he wants to use them, but you obviously don't want to use all your mobility early. You only have 2 of those, so he forces out the launch pad from the team nearby. If that did not work, he still has the option to go ahead and use those shadow bombs, so doesn't have to worry about that rotation. And honestly, getting a bit of luck based on the players who are coming in, but sometimes you just force it out. That's right, man. This lobby is still so packed right now. Got so many players. Just a few one-by-ones over. Gafal, though, is going to be dropped immediately, and now we head over to Requiem George and his teammate, 2Gen Ever. They're trying to isolate this player. So this is the one we saw go down, and now they're just hunting, trying to make sure they can find this elimination as quickly as possible. I like the way they're navigating this, right? They're breaking 2 separate builds instead of just trying to bash through a single wall. Just making it more difficult. If you're on the inside, you're like, how, you know, they're coming in from 2 different angles. How do we defend against this? They did get the revive off, Bola, but they still have a lot of pressure. On the same token, when you do go from 2 different angles, you also have to be careful because that's 2 more angles that they can use. Right. And that situation being box to box, face to face, 1 wall in between each other, and the stairs there kind of rotated the awkward way. Very difficult to kind of escape from that if they do manage to get that wall, if they do manage to get an angle on you. So deciding to back off, probably the healthy decision, especially as Zone 6 starts to move. We saw George here drop a few, potentially 1 shadow bomb for his duo partner Ever. And here we go, they're immediately popped. Rotations are gonna come out, but again, this is a very dense lobby. 33 players currently remain, 19 of them being duo partners. They need to find more. You know, you got to think, obviously you want to try and make placement. That's huge, but every extra elimination is going to make the difference on impacting that leaderboard. And I'm sure this is things they're thinking about, right? I'm just thinking aloud right now. Oh, perfect. Castery gets traded out there, trying to make a late rotation. Not today, friend, not today. Well, we saw earlier, I mean, they're only at 35 points in this game, but we saw Camo and Issa with that crazy performance to try to push them up in the leaderboards. They weren't in the top 10 last we looked, but, you know, those performances are the one that really push you, not just 1, 2 spaces, but really 5, 10, 20 even in some cases. That's right, and look up top, FaZe, Vorwin, and Atlantis Tux. They've got themselves the high ground advantage, which is huge. It's going to make a difference. Look at this. Someone trying to challenge, and immediately they say, we need to bail out. This is not the strategy. And Razny gets shredded like shooting fish in a barrel, comes right out of the sky, and the elimination is confirmed. And this is even with the changes to the combat shotgun, the effectiveness at range getting dropped a little bit, but Warwin not doing anything, not worried about it at all. But here, Tux is going to be fighting for height. I think Warwin, his teammate, needs to start pressuring and stop this. But oh my goodness, what a shot up above the builds. Tux is going to find that elimination just there. Sloopy not going to find the height. Still going to be on Tux and Vorwin. Advantage to them. Crack a ball right out in front. He drops the player and gets some blue damage numbers. Remember, that's on shield. If it's white damage numbers, they've got no shield. Tuck's gonna soak. Poseidon. Jube just gets ripped as well. People are just being picked off left and right. More shots. I mean, at a certain point, Zeke, it's, do I even want to glide up there? But hold on, because somebody does go into zone and make a play for height, and that's going to be the signal for Tux and Vorwin to drop down. But as he says that, he's got a partner in crime going down. Nepsi cannot go parallel to Tux. Vorwin still has it, though. This is huge, too, because he didn't have many builds, and that Elim gave him a ton, so now he can actually go try and meet back up with Vorwin, see how things are going. And, I mean, Tux and Vorwin, they're playing out of their minds right now, but look at everyone down below still. You got a few people in ballers. Gafal was on lethal HP. So many people in that mid-ground tarp that are now engaging Fremont and his dual partner. 9 eliminations between them. They just hit top 10. 2 rounds of placement points. What in the world? A 14-point game, 15-point game. Yeah, and we just talked about Camo Inissa's performance, and Fremont and Kong right now making their way towards one of those that will push them up the leaderboards. They're at 66 right now, and maybe making a case for them to go to New York. Fremont and Kong, a little bit of a break right here. They're going to drop those turrets out, make sure that that's not going to be in the trap rotation. He's going to get it. The trap doesn't go. Oh, yes, he did go in, but not going to manage to do it. Finds Rasco regardless. And now his teammate as well. He actually finds Kubex, too, as they drop down all together, but it's now only Fremont. And look at this gaggle of players down below. I don't know if they're going to be able to all survive.
Right now, Fremont does go down, and it's now Tux and Vorwin against Edwin on his own. Tux goes down and already finds the shots, and that's going to be the victory royale for Tux and Vorwin. They played that so well, right? Like, they just waited. They knew, and especially 8 eliminations. An 18-point game, this is massive. This also, we saw the other duo was at 62 points. They're now at 66, so you got to think they're contesting for at least top 5, but for them to realize, like, look, everyone's down below. They're all fighting on that low ground tarp. Let's just hang out in the sky. Let's just do what we do best, wait this out, and of course, everyone, like fish in a barrel, comes to them. But look at this, Stompy and Shinken here, the little thin pancake. Who belongs in my heart forever. I mean, these guys, I don't know what else I could say about these guys. Like, the fact that they've been on top of the leaderboards weeks in a row, you've got to think this is a favorite going into Fortnite World Cup Finals. You have to. I think, you know, I'm looking at everybody using the hashtag Fortnite World Cup and all the predictions going in for New York, all the different personalities starting to make their opinions known. Everybody is putting Stompy and Shinken way up there, if not first and second, because they are dominating week after week, and I think we are in for a treat in this game because they're getting close and they're in the end game, and this is honestly, I think this might be the first time we've seen them, and you know what they do in end game, Zeke. It is crazy clinical Fortnite. They absolutely terrorize the lobby. They just, everything they do is about how can they get an edge up, and then they make sure they're almost like squeezing the life out of you very slowly, right? Suffocating is like the word my mind went to, but it's kind of just like they're bringing the wall. It is that. It is that, right? Because like when they do find an opportunity, they pounce so hard and so fast, and you have no time to react, and they just come from multiple angles, just like this. Stompy from above, Shinken on the bottom, and he already takes down 1 carries exactly. You see Shinken switching to him right now. He actually can get right behind him, and he finds it, but does now need to make sure that nobody is going to take advantage of the fact that Stompy is down. You can see immediately editing him down all the way because he needs to change positions. Everybody knows they just got an elimination in that box. And I think Freddy and Snagged right here are going to see if they can take advantage here. They're definitely getting the loot, so maybe that's enough for them. I think they're going to get the revive off. And don't forget, Shinken actually has a Chug Jug in inventory, so he's going to be completely okay. He passes it over to Stompy. This is good. Now they have to have the 15 seconds. This is where things could get a little crazy, right? Because we saw the duo up above. If they decide to challenge, Stompy is not in fighting condition right now. A note there that Stompy went so far away from where that initial fighting was and goes all the way to the farthest spot, not only for the zone, but also for anybody trying to find out where you are. And here comes the launch pad from Stompy. They're going to move ahead. Ooh, a nice little short launch there by accident even, but I'll take it if I'm Stompy. Absolutely. And just to reiterate your point, you know, these guys are playing at the highest level possible, right? They know what a Chug Jug sounds like. Those sound cues are so very distinct. If you're sitting in a box and you hear that sound down below, you're like, we're going down. Let's make some edits. Someone's on critical. We're going to take him out. And that's why he moved so far away, to make sure no one knew what was going on. So huge. 23 duos left, 39 players. Right now, they're making a rotation. You've got people out in front, which is good, and they're still staying close by, which is really going to maximize their efficiency here. And a lot of people going down in the lobby as well. I think staying close by is something we're actually not really used to seeing from Stompy and Shinken. We see them trying to take over the lobby and get as many opportunities as possible, but what is that from Stompy? I mean, but one of the things that is very important here to note is their mobility is starting to look scarce. All that we see on Stompy right now is that glider play. They already used their shadow bombs, the launch pads, because of the position they were put in. They couldn't rotate early. So here, staying together, making, oh my goodness, he found got a rift. As I say that, the rift to go, the almost most valuable item at this point in the game, because not only are people rotating in the congested zones, but they're not looking up, because that first portion of the movement, everybody is looking to see, where do I need to go next? And they've got a great bird's eye view, right? They're slowly descending on. You've got Alpha there going to drop down, but look, so now they're going to make the decision. We have to contest. Oh, they knocked out. Someone just brought the entire structure down. This is, it depends on what they decide to do. Look at Stompy. He's already trying to contest for the high ground, and Shinken had to stop for just a moment to get that many off. He's got the shadow bomb, but I don't think he wants to use this right now. He gets cracked from behind. The slurp is still ticking right now. He's just got to get himself into safety. He doesn't have any other utility balla, like a campfire, that would help him right now. Yeah, but possibly Stompy does, and he's right on top of him now. So great, you know, staying together. They're glued to each other, almost in another elimination. First finding it before moving out. He gets stuck in the cone, but he's got to cover himself first.
does end up going down the zone. So perfect play here from Shinken, and he's moving forward. And they did get in the top 15 just now as well with those 2 eliminations. And just the way that Shinken is like fluidly chaining eliminations back to back. And remember, if you don't finish that player off, there's a little bit of time before that siphon comes through. There's a player in the box. It doesn't even matter. Nemi gets shut down. They're on 11 eliminations right now. They're about to hit top 10. Bala, they're playing out of their freaking minds. Nebi, one of those players who was towards the top, him and his teammate from Evade, and getting shut down here from Stompy and Shinken, 2 people who have already qualified, who are not playing for qualification spots, but playing for keeps. Right now, they're showing off why they should be at the top of the leaderboard, and we just talked about it. We were like, where's Stompy and Shinken? Because there's nobody who's qualified at the top of the leaderboard like we're used to seeing, but maybe after this game, things are gonna change, but the Heavy Snipey coming in. Heavy Snipey? Snipey, yeah, absolutely. Snipey coming through. Now, don't forget, they're also at 66 points. We've seen 3 duos now with that point value. And look at this, Stompy's got to chain together these eliminations. Shinken is down, but it's okay. Stompy's been in positions like this before. He knows how to clutch these games up. The campfire is rolling, Bala. He's getting back in that rhythm. Getting back in that rhythm and achieving top 5 right there, that last placement threshold before the Victory Royale. So all he has to do. Here we go, the key to all doors! Oh my! Okay, I'm gonna lose my freaking voice after today. I'm telling you right now, Stompy and Shinken are putting on a show. The European queues are done as well. It's a free-for-all right now. Also, Pewds goes down a rocket from up above, Bala. Just barely dodging that. And now he's up to 10, 15 total for this duel. It's a 1v1v1. He's hunting the player down on low ground, but he can't get in the zone. I think that's going to be the end because Katsus is looking right at him. Now, has the Chug Splash. The RPG just barely is going to hit the wall in front of him. Using the Chug Splash and the campfire, I don't think it's going to be enough because the player up above probably has more in the tank, but he's going to come down. Is it going to happen? No. Nasce is going to win that game against Cactus over the heel off there, and that is just an unbelievable sequence of events. We followed Stompy and Shinken from the beginning, and look where they ended up. 15 eliminations, the most out of any placement thresholds besides the Victory Royale. That is a performance for the ages and a reminder of why we need to be scared of them going into New York City. That ain't no little tiny thin pancake, bro. That's a big old beefy pancake covered in delicious syrup. You like to see it. But of course, guys, there's more Fortnite action. We've got more games hopping in right now. Got Dervig and his duo partner. They've got their eyes set on another duo sitting in a box. I believe they've got double heavy snipes. That's why we'd ping this out. A single shot's gonna come out and wait for it. Okay, so they're gonna break this wall. They want to get a little bit of a better vantage point. That's smart, right? Because they're over that little lip there. Nope, they're not there. But now you've made you've made the heavy sniper known, right? Now this other duo's like, well, they're looking to take shots. You know, the panic launch pad. I don't necessarily know if that's panic. So they are in the side of zone, making their way in, and you can see now Drivig and his teammate Waldo are going to go in, but he box wipes indeed, gets Wetbrow right out of there, no chance to react at all. And that is something that you can catch people by surprise is they're trying to make that rotation, right? They're trying to figure out what their plan is to go forward. And because of that, they're all looking around. They're not paying attention to the fact that they're not covered. They're not paying attention and listening to the fact that there's a heavy sniper coming in or just a pickaxe even from one of the most obvious locations right above you. And I mean, you saw them separate for a moment, him and his dual partner, and now they just use that rift to reposition and get to go close back together. Got Marcote here and Squalls K. Marcote here has got 6 eliminations. Again, this is almost unusual, Bala, because I feel like, you know, semifinals are typically the day where you find a ton of players sitting on mountains of eliminations, right? Borderline double digits at times. But on finals day, very rarely you see that happen. You see eliminations be picked up toward the end, right? When you break that placement barrier and then you're like, I'm just going to catch people making late rotations. But that's not been the case today. You can tell players they're ready. They are so hungry. They want those tickets. You can almost feel the pressure that they're feeling, that they're playing with. Right? The high eliminations, they have to go for it because it's all or nothing right now in this moment. There's only 4 spots left up for grabs in EU. That isn't much out of all the players who are playing and out of the top 1,500 that made it from semifinals to today. That's right. And remember, we recently saw the highest point value we've seen is 66. So we know that's like, we'll say top 10 at best right now. But
Look at everyone in the sky all hanging out. May have been a rift to go, a community launch pad, a potential guy. Yeah, the vents are right there over by the hot spots. And right now, Alpha and Mark, they're just chilling, trying to find more eliminations. Any at all would be helpful. They find one. That stink bomb coming to great effect as players start to make all their rotations, and it was a perfect opportunity to use it because, as we saw, there were so many players in the sky, and those players in the sky are all going to end up being low because of everybody else looking right up at them. So a good opportunity for a lot of people to find eliminations there, but I'm going to opt to Rift as they start to get pressured and as the 7th zone starts to move. This is going to be a little bit weird, right? Because remember, we're fighting in that biome that's like forest, the big tall trees. Depending on where we go, they could potentially land on the top. Let's stream Vato there in the bottom right corner for just a moment. They're in this game, and remember, they are looking to qualify. Wolfies and Rojo, we saw them earlier, right? They were in top 5. Yeah. They're still here with 65 points. For some context, when we first checked in on the leaderboards, it was Wolfies and Rojo who were in the top spot, but they did get overtaken by Vato and Sky, so this might actually come to a head. Those two teams facing off in this game. Here's Wolfies getting in that box. He's going to take out Jachu from behind. But his teammate coming through with the trap, not going to be enough because Wolfies, the quick edit's going to go back on top of him and does find the elimination. Precious goes down. Even using the turret there, I mean, I'm wondering if that was a panic or an accident. But it's going to work out perfectly because if anybody was playing down below, he actually doesn't have to spend a cone there. It's not going to go down. It gives you extra HP on that floor. And look, dude, they're still in this. Sky and Vato, they're in that middle ground tarp. They're actually going toe-to-toe with Wolfies and Rojo right now. This is the duo that they're fighting. So look, they actually have 70 points. This is now the new highest total we have seen. So it must be another 2 points coming in. They've hit top 10. The next threshold they're looking at is top 5 Bola. It's coming down to the wire. And you can see how careful and calm they are playing. They're making sure that they spend the time to use their heals, use their items, because if you don't use them, you're going to lose them. And finding one that's Dryvig who goes down, and they're still pushing for that top 5. They're still pushing towards that victory royale and looking really good while doing it. I thought that was Wolfies and Rojo. I thought with my heart of hearts. I believed it. And look at this. Watch the top left. Rojo finds another elimination, so you know he's alive and kicking. They've hit top 5, 75 points over on the Lestream duo. The French-speaking community's got to be losing their minds. Up above, you got Mark and Alphen as well. The question is, where is Wolfies? Where is Rojo? Where are they in relation to each other? This duo right in front of them very well could be them. Or it could be Alphen and Mark. It depends. I want to see this hide wide, man. I almost want to see a 3-box. I got to know with my heart. Well, the trap going in there is definitely going to de-incentivize Sky and Vato to go in, and there we can see Mark and Alphen up top. Wolfies and Rojo down below. They take out takeoffs, and now it's all time to go right down. They know exactly the situation, but Sky gets taken out right away by Wolfies, and they're still fighting. Vato goes out. Rojo and Wolfies take the win there, and they're still going. There's only 2 players remaining. It's a 1 versus 1 right now. Low HP though, and Smoke, Mark, and Alphen are gonna come up from the top and clean up house. That was insane. They ended with 77 points. That extra 3 points would have probably helped get them to that 80 threshold and just help build that lead. But this is absolutely insane. I think, Ball, for now, we got to send it back in the studio. We got to meet up with Pookie. We got to see how things are going. So, Pookie, let's send it your way. Thank you so much, Zeke. I am here in the studio. Those games are absolutely wild. EU is, like always, not disappointing, that is for sure. But I am joined with my good friend Sundown. He has got some clips for us. I know you got a little bit of Stompy. Can't wait to see that. Show us what you got. Yeah, let's actually jump in right here with some of the duos who have been popping off so much today in the last block. First off, we had the VAR duo of Refscar and Hackscore being able to put a ton of work on the mid-ground. So first, you can just see catching the players who are trying to rotate through, putting the legendary infantry rifle to work, finding Comey there. But watch what happens on the rest of the mid-ground tarp. That's one thing we talked about, being ready to fight at all times. Catches boots right there, 0 ping, won't save you as Refscar, then immediately edits around, checks another angle, gets the cleanup on Idrakil. That wasn't his knock, but the materials that he ends up getting from that was huge. But Hackscore is then covering the other side, is able to get the other part of the Valhalla Vikings duo,
and now they're going to work. Benji Fishy, one of the best players in the world, going down on the backside. Brilliantly done, and Hackscore picking up another one on the impact fixie, fragging his way into the top, but wasn't able to close it out. Tux now, on the other hand, was a one-man wrecking crew here. Just watch him going to work on the backside of the storm and putting the combat shotgun to work. I mean, for me, you can tell he's got adjustments there with how Tux is just lasering people. And then that shot was so good, catching Nipsey in shadow form as he dropped down around the side, and he wasn't done yet. Again, we've talked about the power position that is the high ground. When you're able to work from top down, close the bottom of the store, and Tux and forward, just close out here, making sure he's phased through the floor to get Edwin. Now, we've seen a duo trying to qualify. Here's a duo who has already qualified and are potentially one of the best of the best in the world for this part of the competition. Now, got the trade off there. Shinkin gets the revive onto Stompy. He's sitting currently at 4 elims. They're on 6 right now, but let's start counting, because Stompy is going to go to absolute work, and this is just catching people in rotations and being aware. The quick double right away pushes them up to 8, and that was Melside too on the back side of it. Now they're up to 11 because Shinkin was able to go to work, but the revive on Stompy ends up being the difference because he's able to push through. Finds the shoes right there, now up to 12 as a duo. You will see Shinkin go down on the backside there, so Stompy is just going to continue being a one-man wrecking crew on the tarp up to 13 as a duo. Heavy snipes his way in, doesn't slow down, and continues pushing the pace, picks it up there, but unfortunately wasn't able to close out for the victory round. Stompy putting on a clinic, showing why he's able to contest for the very top. Now, as we talked about, the queues are closed, but we're not done yet. We want to see those final matches and what's left, Books. For sure. Now, interestingly enough, I had the opportunity to speak with Stompy the other day. You know, we exchanged a little bit of back and forth about how he's feeling for World Cup. Him and Shinkin are practicing 12 hours a day. They are going into this hard, and from what we've seen, it certainly shows. But you know what? I can't wait to get into more games. Zeke and Bola, let's hear from you. Pookie just flexing all over us right now, talking about how she's talking with Shinkin and Stompy. That's cool. Bye. I also talk to players. No, it's not. Pookie. Don't cry on us now, but it's already cried 6 times. That's a 6. All right, Fortnite fam, we are back. And we're tuning in with Pyro and Destiny's Jesus right here. Destiny's Jesus is definitely somebody that's been on a lot of people's radar because, you know, we all learn from this guy. Everybody's watching his videos because every single day it feels like he's coming out with a new technique on how to box fight or how to build fight. His partner Pyro right now, they're slightly split. See if they're going to be able to find any picks on the way in. You find Wolfie. It's not the Wolfies that we saw from the other game. So just to keep that in mind right here. Vai deixar like na minha live. Então, ó. Don't even worry, fam. We've got you. We're gonna pick up eliminations left and right. Mas vais só despedir. Tá? Diz que é rápido. Jesus looking down that south. Não tenho mais, mas foi. Por agora, quer jogar? Queres? Yeah. Queres experimentar ir a uma arena? Não. Então. Já não vou a arenas, não gosto. É fixe para ti, estás na arena 1 para aí. Obrigado. Bora no limite, no limite. É bem fácil. Eu fiquei em 3º lugar. Anda, convidei. O quê? Sim, vai. Eu estou na arena 6 e eu e o Chaco tocam. Isso é bem fácil. Eu não sei este equipamento. É esse. É aquele, o primeiro da segunda fila. É o primeiro da segunda fila. Qual é que é esse equipamento? Eu não sei. É esse que tu estás a usar? Sim, mas não sei o nome do símbolo. É a Alemanha. Do quê? Eu fiz Sport Bytes, é verdade, Ah,
Foi Sim, Forte Pai que é que tem? 32. Acesso a usar o acessório para as costas. Depois já fazemos. Ora só isto. Isto porque é que só tipo tem 30 de madeira, 20 de tijolo e 20 de metal? Bem pode. Yeah. Gasta-se bem rápido. Que mesmo há bocado morri por causa disso. Foi só que não tinha bem material. Aqui mais vão não construir, né? Pois. Há bocado eu fiquei Quem em tem esse bike já? segundo ou terceiro. Não sei. Queres que eu vá ver? Não, eu tenho já. Já, vai lá ver. Eu acho que tenho 10, não sei. Deixa eu ver. São quantos? Pronto. 5 cantos. Espera, não estou a conseguir ver porque ele está mal. Deixa eu ver. Está mal, mano. Ai, olha, não falta. Caga nisso. Já tens 10 já. Barros normalmente faz 6. Também tens mais chaves, não é? Yeah. Não vais achar, não estás? Estou a cair ainda. Pois. Estava a ver aquilo. O código foi-se embora à tarde. Porquê? Não sei. Não me disse. Tá bravo, moço. Eu já vou ficar full. What? Vem gás. Mas gás era para... Onde é que está gás? Acho que foram para a praia principal. Ah, olha putz, eu estava mesmo a pensar nisto e bem no baú. Só tenho uma pista. Tenho uma lanchota épica, um tambor... Vê, está aqui gás? Aí. Ah, mas eu só tenho uma pista. Anda cá, está aqui. Ah, mas... Tenta matar, pera. Olha. Não use. Deixa-me o outro deste. Tá bom. Cuidado. Agora já se curar. Quer-me curar também? Anda cá. A seguir eu tenho suminhos para ti. Usa. Tinhas vantagens. Epá. Trinta e um. Chama soro. Tiro matos. Tinha que ser É que ele bacana. está. Está aqui. Está cá em baixo. Mataste? Ok. Vou para cá.
Precisamos de shield. Tá só aqui full. Já tá. Menos fenda. É. Minis. Ainda cá tenho um para ti. Leva. Mando mensagem. Vou ver se aqui há um sword porque eu vi aqui no teto. Mas acho que já beberam. Tenho um lounge também. Showdown. Toma. Olha. Ih, é verdade, tinha as minhas, né? Ó, tá aqui o sword, vês? Bora. Aqui, fenda. Espera. Bora. Espera, tá aqui uma tática verde, tenho uma tática branca. Ih, eu fiquei 99 de shield, putz. Diz! Oh, eu já venho, já agora estou com... Shield, não vou ter como para jogar, putz. Oi, calma aí. Super a carteira que eu gasto. Oi, já estou aqui. Ai, estou em cratera. Estava aqui, gajos. Vão-nos puxar, peraí. Estás de overboard? Não, ajuda. Ajuda. 42 no ar. Tirar 12. Como é que este disco assim? Mata. Tá soro? Não! Tá soro, Deus! Me mata. Loucura. Não tenho mais metas, mas já. Fica um outro, tu ficas com o outro. Não tinha bolas. Deixa eu ficar com o outro daquele que tu mataste. Ah, pera. Eu tenho. Já, estou a apanhar as minhas. Olha, Eu estás a dar mini tenho só aqui. 42 no ar. Esta arma é muito boa. Acho bem. Eu já estou com menos. Ai, 3 soldões. Eu posso lá pelas bandagens. Qual é a arma? Queres a pede? É. Não sei.
Hã? Ei, mas eu não tenho metros. Apanha aí. Agora só apanhar um bocadinho. É. Vamos a pé. Quero ainda só apanhar um bocadinho. Olha, gajo. Aí, eu não tomei os minis, eu não me acredito nisto. Vamos finalizar. Mano, esse gajo tem medo, não é? Ah! Olha. Anda, não acabou os medos. Isso. Agora tenho boa vida para ti. Preciso Depois de... temos que cruzar lá antes. Eu tenho 6 minis. Olha, toma-me aqui tu. E dá-me minis. Eu também estou cheio. Estava mais minis, acho eu. Tá. Tomamos Já vou uma buscar. né? Vai ficar. Tem fenda, bora usar fenda. Queres que eu leve o médico? Toma um médico, pois. Leva. Eu posso levar, eu levo os soldões. Então leva os shieldões. Fogo. Mano, rápido. Epá, tá difícil. Leva médico. Leva, já estou. Tem que levar. Soldão. Tens quantas kills? 4. Anda para Tenho uma. aqui para o drone. Preciso de uma beira. Vai num pet. Tenho ainda um pet. Não tenho match. Olha, está cá em baixo. E o mesmo 4 azul, eu não peguei. Tens sniper? Queres ir ao drop? Não. Então, queres ir? Fica aí, eu vou. Eu só fico aqui? Não, vou estar gajo, eu vou contigo. Tá bem. Oh, está aqui fogueira, acho eu que há. Eu acho que é. Está aqui fogueira, depois anda. Tá aqui mais Tem minis também. Tem minis, eu. Anda para aqui. Esqueci tudo, eu não tenho metros. Tenho aí. Olha, ainda tenho um pad. Da rotation. Também eu. Olha, slurp. Tenho um slurp. Eu estou a levar 5 ataduras e 2 médicos. Estou a levar 5 minis e um slurp. Tu levas shield, eu levo vida. Queres já para a próxima safe? Queres usar? Bora. Queres usar mounts? Já, bora. Usa aqui mesmo, para não Tá gastarmos ligado. muitos metros. Olha, não dá para ver. Ah, estava a ver. Bora. Bora, rushar, né? Está aqui Anda gás para no drop. Aí não consigo chegar. Olha aqui. Vai de lado. Ok. Ai, a puta, ainda teve que me arrancar o shield. E temos ataduras. Oh, mano. Vou usar pad. Não. Usa. Não. Queres ir fechar? Oh, anda. Bora usar. Está aqui. A bosta da árvore. Olha. Não, está na kit. Guardar. Sou sempre pouco contigo. Eu não preciso de médico. Não queres? Não, não preciso eu. Onde é que está? Tomaste? Não. Estou 82, né? Não tomo? Ou tomo? Não, eu tenho fogueira, queres pôr? Bora, vai. Vou dar, toma tu. Não tenho médio espaço para meter. Olha aí. Olha, tá aí não. Tá aí bananas. Aonde? Aí. Ah, já vi. Dá-me Olha, tudo, está ali um fogueira. big shield. Olha aqui.
Tá aqui. Toma aí, a fogueira. Já. Vou apanhar. Toma o bico. Toma. Mentiros. Sabe, é muito OP. Olha, tá gás. Dá muito. 37. Hã? Quanto passou? Chacota parece um tal. Eu não. Ah, tá. Não. Eu comprei o passo de batalha. Boa, tá aqui gás. Comprar. Viu? Já, eu estou a fazer bem missões. Estou Não tá surdo! Estou com 1650 vidas. Olha lá, eu não sei o que é forte byte. Alguém pode me ajudar? Não, isto tinha 14 kills, era impossível. Desculpa estar a chatear. Ah, Mas o alguém quê? sabe o que é Fortnite? Ai, Fortnite. Forte Bikes. É aquela coisa, Forte Bikes. Sim. Olha, Eu já não foste sei deixar como é aqui que na minha live. Já, tens que deixar. Vai. Mas olha lá, podem-me explicar como é que eu Sim. tenho Forte Bikes? Tens que tipo, pesquisar o número dos fortebytes ao YouTube. É assim. Foi assim Mano, eu mais só estou cedo. aqui O a Fragoso fazer sabe. missões. O Fragoso sabe. Vai deixar aqui na minha live, Mica. Tá. Fazer mais uma? Bora? Corre bem. Depois ajuda. Sim, depois ajudamos. Olha lá, como é que vocês já têm 40 Forte Bikes? Eu só tenho 4. Eu tenho 66. Eu tenho 61. Eu tenho 4. Mas isso é fácil. Acho. Mais ou menos. Eu não fui apanhar a estrela da semana. Nem eu. Nem sequer fiz a semana. Eu já fiz a semana 7 toda. Depois eu preciso de ajuda. Não, eu estou aqui maluco a fazer desafios. Olha, vamos aqui para fazer a missão. Vamos para aí. Olha lá, a semana 2 tem alguma coisa para a estrela para apanhar? Não tem. E a 3? Tem. Façam uma manobra. Mano, Vamos para uma cidade que eu não tenho isto. Vocês acham que eu devo comprar alguma coisa? Anda para colinas. Eu não gosto de nada quase. Está na loja. Não, cruzamento da escada. Anda cruzamento da escada. Eu preciso abrir baús ali. Sabes que eu sou bem cagão, eu tenho 1650 V-Bucks. Então, e à 1 da manhã ainda vou receber 300. 300 bucks? E há 1600, 700. Porquê 1 da manhã? Porquê 1 da manhã? Porque é assim que sai a loja e é assim. E é aqui. Forte. Algum não ganhas tipo a recompensa tipo a loja. Ok. Vou ficar com 1900 V-Bucks. Diz-me dar uma coisa de presente, Mica. Eu não tenho, a 10. Eu vou pedir, mas eu também não dava, eu vou poupar. Olha lá, só comprei agora passo de batalha por gastar todos os vídeos. Agora eu quero poupar. Mas eu também estou à espera de uma skin. Abre uma caixa de munição para você. Olha, um gajo. Vocês gostaram do passo de batalha? Eu gostei, bué. Sim, mais ou menos. Espera, ajuda. Eu não preciso. Isto é bué Eu fácil preciso. de avançar. Estou preso. Eu assim que comprei o passo de batalha, fiquei logo tired 30. O Barros também. É porque ele já tinha tired de graça e eu também. O Barros já está até aos 50 e tal. Consegui. Já fiz as missões. Esse gajo ficou knock? Ficou. Matei, tudo pá.
Ai, ó, deixa eu agora temos que ir a ver. Tenho minis para ti. O que é que disparaste? Tá aqui drones, não? Ah, é. Então esta moça não morre. Ficou a 3 tiros. Espera aí. Minha avó está-me a ligar. Ó, Chapadão, tu achas que eu vou conseguir pegar o passo? Ai, e o passo de batalha todo? Yeah, acho que sim. Ainda faltam um boi dias para falar temporada. Mano, eu estou a fazer as missões bem para elas. Não paro de fazer. Eu estou sempre quitado de partidas de equipe do mundo. Pois, agora está a cobrar. Ou seja, nós temos os minis. Ah, tu vais ficar full. Para quê? Então. Não vai jogar, tá bom. Uhum. A todas as missões feitas vou subir mais um tire. Pô, eu não sei como é que os fontes para assim. Mica, dá-se está a ver? 53. Comprei hoje. Posso fazer. Não estou a devagar. Mano, eu só não como categoria. Eu estou tire 72 ou 71. 62 e era 6. Eu já tenho aqui ó, os Stratos. Também eu. O que é um quadro já? É a moto. Um quadro, é uma moto, acho eu. Yeah. 3 segundos. Ficar com ela no ar é rápido, né? É fácil. Yeah, é fácil. Acho que sim, é fácil, sim. Não fico fixe, eu barro. Já da semana aqui é 3, né? Já. Não goza, né? Eu comprei. Só consigo fazer hoje. Imagina, um gajo com o Tire 100 passo de batalha grátis. Compra o passo de batalha e fica logo Tire 100. Eu acho que isso não dá. Yeah, eu sei, né? Mas tipo, imagina, estou a dizer, imagina. Toca, nós estamos muito longe. Acho que aí há rifts aqui. Yeah. Muito. Temos que construir. Não dá. Construtivo. Deixa eu ver se aqui não há nenhum aqui O embaixo. Aqui há um. Aqui há meu um. É só que microfone está a fazer muito barulho. não está a fazer. Está normal. Normal. O micro está a correr. Só ouves a minha voz. Só ouves a minha voz.
Tu compraste um micro novo, não é? Já. Mas não precisa quanto vais ver isso. Quem está a falar? Teu micro. Micro 12. Porquê é que o teu irmão usa o PS? Então já vais para o 5º ano, choraste ou não? Ah, Mica. Já. Estava lá o Barros. Porra, foi Deus lindo, Eu também chorei quando fui para o 5º ano. E eu também. O Mica foi-nos lá abraçar, né? Eu lembro-se. Eu chorei mais quando vocês foram embora do que eu vou. Yeah. É verdade. Puta, é mentira, puta. É isso, é só por isso. Tu ias ver o Mica a chorar. Nós também chorámos, o Mica estava a chorar. A vossa professora era fixe. Bué. A do Mica é que nós comemos. A do Mickey é aquela de cabelo ruivo, né? Yeah. Aquela gorda. É fixe, Mika. Quem é que é o frango? 1, 2, 3, 4. Quem é que é o frango? Oh, tá bem. Bateu. A gente bateu um gato. 180 metros, porque estás a brincar comigo. É do matar. Porra, da gajo. Olha é que são legais. Ajuda! Estou aqui mesmo, estou aqui. Cadê o chá? Cadê o chá? Aqui a puta na altura vai ver a minha mãe, vou rushar! Tem perdido a meteira e tudo. Ai, foi na altura. Ai, perdeste a queda. Já nunca sabia, vai. Já deve ter curado. Cara, está só, né? O quê? Oh, não, o bote é meu, passa. Mas eu... Oh, vou apanhar tudo. Não apanhei nada. É, tá fogueiro. Aí, já está aquela área. Pode apanhar agora. Agora? Aí o tambor. Ué. Ali, amor. Olha ali, bandagens. Tens balas para isto? Olha o teu. Para isto. Eu não ouvi a tua pergunta, porque é que o teu irmão não foi? Chocotoco, desculpa, Ai, vou comer. Acaba esta. Por que é que o teu irmão Não posso. Ouviste, Chocotoco, por que é que o teu irmão não foi à cena à festa? Acho que eu não quis. Tá cá gajo, espera aí, já agora aguenta. Agora sim você não caiu. Já não estão. Vai embora, vai. Demoras? Não sei. Vou comer, já vem. A ficar 99 de vida. Espero que a loja amanhã seja fixe. Olha-te com o kit médico. Uhum. Sim, olha a safe, Diogo. Estúpido. Olha a safe. Oi! Quem quer? Isto é um pedaço todo. É isso. Esse modo é a minha maneira. Por quê? Eu vou ver um filme. Já esqueci. Ainda vou ter bué tempo para estar ali no campo, mano. Oh mãe, liga isso, mamãe. Mãe, eu estou tipo, onde é que eu estou? Eu estou bem assim, mãe. Tipo, onde é que eu estou? Como assim? Estás a falar da escola? Ah, já. Queria ficar lá.
Diz? Querias ficar lá ou queres ir para o ciclo? Queria ficar lá se saíssemos mais cedo. Eu não ensinava o vídeo. Ficava lá na boa se saíssemos mais cedo. Não, eu preferi ficar lá, puto, nem que fiz mais tarde. É boa, é fixe. Mas é que não fazes nada. Só tens telemóvel. Dá-me essa moto, ó burro! Diz-me, por que é que vais usar? Esqueces que tens menos águas. E ainda estares primeiro. Porra, não estou a usar a moto, pô. Sim, mas o 50 é fixe. Diogo. Oi. Mas há uma O parte. problema é, se andas à porrada, andas. É louco. Porque não há auxiliares. Foi bom que andar por lá. Pô, se eu vi dois à porrada, bora. Vazas. Eu mato. Eu mato. Ó, Mas eu preciso ficar amigos esse meus. Que são mais novos que eu. se meter comigo leva uma chapada. Coisa leva. Gajo de 16 anos, lá. Vais bater nesses gajos. Eu estou com Então, 12. mas devem e ser vou bater à burros. mesma. Chumbaram. Ah, sim. Pergunta lá ao Mica. Opa, cala-te, puto! Mas pergunta lá ao Mica se o Ribeiro. Deixa ver. Você lá é aquela do... Tá bem. Tenta. Cala-te, puto! Não. Eu não roubando o quê? Eu que vais porrada aqui. Não é mentira. É verdade. Mesmo aquilo. Mica, casa e dupla. Calma, estou a fazer missões. Está a fazer missões, por isso sei lá se queres mesmo ir do por aqui. Yeah. Olha lá, mas ajuda-me lá com a sua preta. Eu não sei como é que eu apanho. Puto, temos que esperar com o fragoso, que eu também não sei nada disso. Faz o YouTube. Porque ele me ajuda. O quê? Achas Eu que sei ele me muitas vai coisas. Também preciso. Tenho Eu- dois truques. Qual é a Mica? Só tenho Não, mas eu 61. tenho 4 Fortbytes. Sabes o que é que são 4 Fortbytes? Tu sabes alguma coisa? Ai, ó. Não é nada, é. Ai, Mas é missões aqui. Visitas mais 9 de Super Shopping em uma única partida. Um Onix. olha a moto estúpida. Outra estúpida. Não Você tens anda, telemóvel, amor. tu? Eu já disse, eu não quero. Não queres ter? Acabou. Já Então, porquê? não gosto. Eu também não Sabes gosto. que podes ter furos. Eu também não gosto. Posso ter o quê? Ah, vai, tipo uma professora faltar, depois como é que ligas para a tua mãe? Lá no ATL, Mas... tu tens que ir para casa. Ah, sabes que vai lá ver a tele. Ah, sim, mas ainda vai faltar, né? Vais ficar no ATL aí? Olha eu. Pá, moto estúpida. Olha aqui, filha da...
Nós são quantos? 20, 10. Oh, temos boas. Vocês saem do mesmo tempo ou sai tipo uma turma depois? Tudo ao mesmo tempo. Vocês saem ao carro? Sim, mas tem as aulas às 3h30. Outras não têm. Tem vários novos. Isto ainda não contou. Onde eu não? Os meus fones. Queres usar os fones para ouvir, não? Tudo longe. Que eu vou aos perto. Não conheço nada. Não sabes as novas cidades? Acho que não. Mas há essas bolas aí para dar uma viagem ao mar. Toco, achas que hoje chega que taia? Estás em que taia? 50. 50? Não, mais. Deixa taia. 60, pai.
Mãe. Mãe. Obrigado pelos 20 euros. Eu tenho quase tudo verde. A mãe deu 30 euros. Yeah. O teu outro tá verde. Acho que eu comprei também o pack de 5, mas é só o passo de batalha. Eu também comprei pack de 5. 10. Yeah, mas isso não seria. O passo de batalha eu gostei, ué. Só não gostei da cena dos Fortbytes. Eu não sei, Yeah. não percebo nada disso. Eu também não quero Fortbytes por missões. Mudou de cena disto. Ai, porra, um cartão. Tens quantos Fortbytes? 61. Uma aula de mais. Deixa eu ver quanto é que é. Isso, vi 4 categorias logo. Tu estás... Espera. Estás em que nível? Em que tire, queres tu dizer? Nível. 40. E semana 3 tem estrela. Não sei. Acho que tem. Yeah. Porra, 4 tires assim logo. Mas ainda não completei, porque Fica então, não é? Eu vou ser jantar. Mas já caiu o pano, eu quero-me atirar mais. Eu estou travado. Diz que estou preso. Isso. Tirar os minis. Escrever de chefe. fazer mistura até é fixe. Não, mas não cai. Bicho, mano! Oh, ainda vai ver assim que os mais. Gostas da Vega? Já. Eu disse que seria fácil coisa. Tu gostas? Não. Eu gosto. Este jogo é muito lindo. Aqui já não vi. Acho eu. Eu decidi assim. Eu falei para mim mesmo. Eu vou aziar para aqui. Se não está isso, eu morro mais quando azio do que não azio. Eu estava na Chile a fazer missões. Ganhei uma partida com 7 kills. Mandei 30 rounds. E eu também ganhei. Uma partida com 7 kills. Eu não estou a perceber nada. Porra, a picareta. Olha aquela picareta do
altifalante do Sim. microfone. Yeah. Mas anda barulho. É, até gosto, mas prefiro a minha foice, né? Meu foice não presta. Não. A foice bola é fixe. Olha aí, Vai, puto. Onde? onde é lá? Se ela vier hoje na loja, compra. Olha aqui, um gajo. Que gajo? Olha aí. Que cara no chão. Eu não tenho brinquedo de voador. Não tem nada. Morreu. Vou quitar porque não tenho o disco voador. Olha lá, está a 55 tens o disco voador. Eu já tenho disco voador. Mas se ganhas é Ganda puto! Não sei. Tchau. Tchau. Os caras metem uma treta na minha série de brinquedo. Eu tenho. Disco voador. Esse gajo é, cara, pô. Tá com X, tá com V. Quem tá a ver a tua live? Ninguém vai terminar.